we are now at Digos City. Hi Touchdown guys! Digos. First time Touchdown! na ako musulod diri sa ilang Touchdown! palengke Look, ato look, ng look! sudnon. Let's go! I am with the Algodon family. Yuyu, baby. And this is Jano, my first cousin, the husband of Marai. Hey guys, we are now at Digos. Beautiful clouds outside. Yuyu Bibi is a younger brother of my Papa Lud. Digos Public Market. Hoy! Oo, magtanaw-tanaw tira. Dritso lang na siya. Wagi ka ah. Bayad yun sa Ate Maray. Sunod-sunod mong Jano. May nakatuo dire. At ikaw yung basulo na ni Jan. Masaag ta. So makita na to daghan ng mga dry goods diri ang side. May mga ukay-ukay. Hadi mo ato guys. Hadi mo ato. Kaya rin ato kay. Gani ba nasuko si Rio no? Gipauban. Pero nasugot sin. Wa na may kabalo kung asa na milapitan. Ang among tour guide is si Jano. Nga first time pud niya Huh? niyan diri. Mo daghan diri ukay-ukay nga sapatos. The vendors. The side is pantalon. Oh, this is me. Hi guys. Hello else babies. So this is Marai and her nephew Soy Soy. Kyle Jasper also is here, the son of Marai. So sige lang yung tagbaktas ani ang butas Pwede ito po, pa ayan. ingon binaktas. Sa Pwede diri po. nga side mga pasalubong. Yan ba sa lubong katoy? Yun. Daming mga foods and also sari-sari store ang nasa kilid. Almost all you want are here. Ah, tuyok lagi kita ni tuyok. So magbaktas lang jud tahan tud mabutaan ng isdaan. Mapalit pa anday siya niya na oh. Palengke na jud. Palengke na. We are still here in Digos Public Market. Awa ni tuyok ko tanaw. Digos City Public Market. Ganay oh, palengke. Sa Digos palengke. Gulayan na. Vegetables. A lot of vegetables here. This is Auntie Nini, Auntie Inday, and Hazel.
Auntie Nini and Auntie Inday is a younger sister of my Papa Lolo, and Hazel is my first cousin. Oh, this is it. The fish vendor is here. So let's go inside to find a Isda fresh kayo dyan. fish. Tara. Naman sa marayat. Wala. Wala may guro ito nagagitagahan nagsunod. So this is wet market. A lot of fish. Any kind of fish. So we are searching for barilis and malasmi. All kind of fish are here. So, maybe ang atong ipangitayos na diri ang site. So, nakapalit na taog marinis o malasuki. So, pagawas na ta guys. Palit sa dietag ice. Para ibutang na mo 2 size bucket ang among pinalit nga isda. Kay muli pa mi og Davao de Oro. What? Ada. Okay, let's go. Let's go back to the car. Walk again. Tibangon pa, tibangon. Tibangon pa, tibangon dito. This is Digos Public Market. Hi, Els Babies. Very clean. Bariles to ante na. Bariles to. Vegetables are here in the sides. And fruits, vegetables and fruits. Let's go back to the car. By the way guys, we came from Jensen and niagiman mi diri sa Digos Public Market so ninaog mi para mo palit ng isda. The beautiful view. And so amo nang ibutang sa ice bucket ang among pinalit na isda with the ice cubes para fresh pa siya pag abot namo sa Davao de Oro. Because we are here at Digos City and muli mi sa Davao de Oro. Kasi nasa That's all else, babies. Thank you for watching.
uli na ta sa Davao de Oro. Bye-bye! See you next video. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.